Muchachadas, bienvenidos a un nuevísimo video de God of War. El día de hoy vamos a hablar del diseño de los personajes. Santa Mónica sigue liberando esta serie de videos semidocumentales en el cual hablan de la creación de God of War Ragnarok. Así que pues vean el video con tranquilidad. El equipo ha dicho que ellos creen que no tiene spoilers, es mayormente libre de spoilers. También diré, vi algunos comentarios en un video anterior que hice de God of War, porque en la miniatura puse a un Surtur hecho por fans. La gente estaba creyendo que era el Surtur del videojuego real. No. La gente estaba ardida. Y que, ¿cómo vas a ponerme ese spoiler? No, papá, tranqui. Todo lo que yo he puesto... Para comenzar, yo no podría poner algo filtrado, porque me lo dieran de baja enseguida si es solo una miniatura. Lo que está ahí era fan. Pero bueno, pasemos a hablar. Así que sin más preámbulo, ¡empecemos! Entonces bueno, lo tenemos aquí subtitulado, así que vamos a ver. Esta es mi reacción. No he visto. I get to lead a team of fantastic and brilliant concept artists, and our role is to create the characters that you see in the game. That's everything from the main hero cast you see to the creatures, the gods, and monsters that you come across. The hope is that we get something that feels unique and stands up to the history and the legacy of what the God of War franchise has always done. I feel like from the first games, that was a similar approach that they were doing, and that's not always easy. My name is Raf Grassetti. I'm the art director for God of War Ragnarok. Hi, my name is Marissa Coppert. I'm a character technical artist. Hi, my name is Angela Rico, and I am a senior character artist in God of War Ragnarok. Hi, I'm Della Longfish, and I am the lead of the character concept team at Santa Monica Studio. Come in. What in all yarns be the happened to him? As a character technical artist here at SMS, I rig most of the characters and props that you see throughout the world. As character artists, our job is to create 3D assets based on the beautiful concept art provided to us. We do this. ¡Oh, papá! No lo puedo... ¡Wow! ¡Wow! Esta aldea se ve súper hermosa. En serio. Vaya. ¡Uf! Me encanta. ¡Ay! Por eso yo... Desde hace un buen tiempo vengo diciendo, ay, pero te imaginas que usaran todos estos assets e hicieran un RPG estilo así Witcher, Skyrim, pero con God of War. No necesariamente con Kratos de prota, pero sí, ambientado cientos de años atrás. Uf. Making sure that the silhouettes on the models and the textures and materials stand out instantaneously. So when you see our characters on the screen, we want you to almost like them immediately. Es curioso que a Sindri siempre le muestran como con el ojo saltón ahí en este tipo de artes conceptuales. Pero bueno, aquí vemos que están ya preparándose para el invierno. Or have a connection to them to some extent before even interacting with them. As art director, I get the chance to collaborate with all the departments in the studio, from narrative to viz dev, because we want to make sure the factions feel correct, all the races belong to where they're supposed to be, like all the realms have very specific characteristics. Qué bonita estatua del enano atrás. Está hermosa. Y bueno, Raf Grassetti, mucho latino trabajando aquí en Santa Mónica. Poder latino, muchachos. Genial. Raf es brasileño. About them to make sure they all fits within the God of War universe. Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. In the God of War 2018, we saw Brock and Sindri, and that was the tip of the iceberg of the Huldra. And in God of War Ragnarok, we actually get to go and visit Svartalfheim, where they're from. And a great part of that, too, is we want to make sure that we expand the cast. You know, we've just seen a little bit of what was represented, and that was something that we hadn't seen. Svartalfheim is a beautiful place. There's a lot of different biomes. You go from wetlands to mountain springs, and took a lot of inspiration from hot springs, from the minerals that you find. A lot of colorful minerals, a lot of resources. So the dwarves being the races that they are, we knew we wanted to play on that as well. So you see their influence on Svartalfheim whenever. Wow, dicen que hay muchos biomas y sí, se ve, me encanta. Los artes conceptuales, wow, no puedo esperar para tener el libro de el arte de God of War Ragnarok. Se ve muy genial.
corner. It's a realm where you're going to find a lot of other environments. There's quarries. It's a very industrial city. It's very organized, and you can see all the dwarves putting all the work into creating this great city where they live in. Knowing that they're blacksmiths, that was kind of reflected within their clothing. And you see that within the houses and every inch. We want to make sure that both the environments and characters had a cohesiveness that felt like every inch of it felt like it went together and was designed specifically by them. And again, that's something that we haven't seen in some of the other realms and is unique to these characters and their location. And the hope, it all goes together and creates a feeling within a realm that you're excited to see, feels unique, and really creates that sense of wonder where you want to go back. When designing a character to match the geography around it, first it's definitely dictated by the biz dev team and the narrative team and the story team. They make sure the character is designed for features that fit in with what they need. When designing the Grims, we took a lot of inspiration from the environment. So we took a lot of inspiration from lizards, creatures that kind of belong to that environment. They have those big claws. There's small critters to the big ones, and really building up that race, making sure they kind of belong and that realm felt lived in and that ecosystem felt like very diverse. Making sure that it feels natural and believable is a big part that goes into the design elements. So our artist, Stephen Oakley, pulled a lot from the environment concepts that Luke Berliner and his team were doing and put a lot of those into actually the skin texture, even the bulk and volumes that you see in the characters. So it really does feel like not only do they belong in there, but you're able to see them and they stand out for the combat experiences with the character. Character design is all about storytelling. In the example of Durling, his design was really tailored to convey his own personality. He's a bookkeeper from Svartalfheim. Oh, ok. Este enano, Durling, es un bibliotecario de Svartalfheim, veo que le pronuncian. Yo siempre he dicho Svartalfheim, pero bueno, Svartalfheim. Está bien, me gusta, me gusta. Me gusta el diseño. El efecto de sonido iba a comentar cuando en la escena anterior cayó el escudo. Estaba buenísimo. And because his job demands, he's very organized, he's very rigid, and he's a very play-by-the-rules kind of guy. But then in contrast, you have his friend. So when you see Durling connect with his pet, we see that he's not all just this rigid librarian guy, but that he's got a softer side to him. I do believe that we're all storytellers, no matter what we do, even in the tech side of things. I mean, we work to make these characters that then... ¡Papá! ¡Mira eso! ¡Wow! Se ve genial la sirena. Uy. Y pues sí, ¿no? Dice, somos narradores aún a que estemos trabajando en el aspecto técnico. Y pues sí, ¿no? Eso me encanta. Cuando puedes llegar a un área y ves historia. Que el escenario te cuenta que algo hubo ahí. No es stale, no es repetitivo, sino que ves ahí, oh, aquí hubo algo diferente de lo que vi en el anterior. Eso me encantaba del juego anterior, dicho sea de paso. And we can also kind of put those features and traits on our rigs. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. Svartalfheim, the dwarves, working with different races from different realms, so definitely seeing Ragnarok and the impact of that into the realm, it puts them into this position that's very interesting to see which side they take and things that they're building. So as you go through the level, you find out a lot more about this race and the political situation that is happening while Ragnarok and Fimbulwinter is taking place. Hey, dwarves! Oh. They're, running away. Están huyendo, claro, bueno. Esto ya se reveló en las impresiones de... Creo que fue Video Game Chronicle que decía que Odín prohibió a todos los reinos que interactúen con Kratos o su hijo, salvo que vaya a haber algún tipo de consecuencia, castigo por hacerlo. Pues bueno, aquí estamos viendo que efectivamente al llegar Kratos y Atreus, los enanos van a estar como que ¿qué hace aquí, no? No, Odín nos va a castigar por siquiera recibirles. Entonces sí, no, va a estar tremendo, créanme, va a estar tremendo. Me muero por jugar el Svartalfheim. One thing that our hope is with the cast of characters within every realm is not that it's just enemies there to kill you. We want to feel believable and that there's a wide world out there, but we want to kind of plant these seeds within any cast of the realm that there's more outside of what you're playing, and we want the fans to feel like they can go back and really visit those areas and want to go explore. If the geysers and
smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye. Going into Svarheim, I'm really excited for players to experience all the new races that lived in that realm. How they play very different from anything we had before. There's wildlife, it's something that kind of goes unnoticed, but we took a lot of effort to make the realm feel believable. So there's a lot in Svarheim, a lot to explore. I'm really excited for Svartalheim. It is a gorgeous realm. After looking through some of the cinematics and playing some of the cinematics and playing through some of the puzzles, I'm so excited how water plays such a big feature in that realm, and that is so cool. I'm most excited for fans to finally get to see how the dwarves live. Brock and Sindri were fan favorites in the last game, so I think that all the work that Brutal. Brutal escena. Que, bueno, alguna gente estaba llorando. Ya veo porque estaba llorando en Twitter. Que Santa Mónica suele decir: creemos que no hay spoilers. Y me imagino, bueno, esta mera escena un poco spoilea. Pero creo que a estas alturas ya lo que se sospechaba se cumple, ¿no? Lo que yo. Recuerdan que en algún video de teoría yo decía: creo que Tyr está en el reino enano, porque había en el trailer de historia como una especie de mapa que decía: oh, Tyr está en un reino que tiene un lago y la montaña y otras referencias que cuadraban justo con el Svartalheim. Entonces, bueno, no sé qué tan spoiler podrá ser, pero me imagino, ya me doy cuenta porque alguna gente estaba llorando por la mera existencia de este video. we've put into Svartalheim is going to make all the other dwarves shine just as bright as the brothers did. The best part I have is turning on to YouTube and seeing all these callouts and all the attention to detail that the fans pick up on. That's one thing that we keep in mind when we're designing characters, to make sure we do right by the fans. And knowing that all the work we put in will be seen and appreciated, that's not always the case, but our fans just get every little nook and cranny on that. And we love that, and we packed a lot of that in for this new cast, and we hope you guys get the same feeling with God of War Ragnarok. Bueno, créanse que los fans notamos cuando le meten ganas a los detalles. Justamente mediante Twitch me volví a pasar God of War 2018 hace algunos días. Y justamente se me refrescó la memoria. Porque cuando vas a diferentes lugares, el escenario tiene su propia historia que puede ser recreada. Hasta de hecho estaba diciendo yo, debería hacer un video de estas cosas. Por ejemplo, la montaña, donde está atrapado Mimir en la parte de arriba. Pero por dentro la montaña tiene su propia historia. Originalmente ahí vivían Jotnar, gigantes. Hasta que por la guerra el conflicto con Thor y que les estaba matando, etcétera, tuvieron que irse. Y después llegaron enanos. Y después de que los enanos empezaron a ser masacrados por criaturas, llegaron bandidos, hasta troles, etc. O sea, tiene su propia historia. Tú veías escenario, cada parte de la montaña. Decía, oh, ve, acá fue un comedor. Acá bodega. Este parece que es una biblioteca. Que fue una biblioteca. Acá estaban minando. Etcétera, etcétera. Entonces, claro, veías, inclusive entre los cadáveres, veías por ahí de todo tipo. Lo que aparentemente fueron Jotnar, lo que aparentemente, nuevamente, troles, humanos, etcétera, etcétera. Enanos. Muy genial. O sea, eso era vacancísimo del juego anterior. Cuando ibas por cada escenario y si prestabas atención a los detalles te das cuenta, bueno, aquí hay una historia. Y claro, después ibas recogiendo los pergaminos, los marcadores de lore que habían repartidos, e ibas desentrañando la historia de ese lugar. Y dices, oh, qué bacán, ¿no? Primero hubo tal y después llegaron bla, bla. Y así mismo, cuando llegas si es las misiones secundarias de ese juego, llegas al reino de este rey enano, que se me va el nombre, que conoces la historia de él, que no, él estuvo combatiendo contra las criaturas desde el inframundo hasta que su reino cayó. El rey enano después se fue a vivir en una fortaleza que se llamaba Konungsgard, así me acuerdo, etc. Papá, y toda esa historia que puedes ir reconstruyendo
si vas prestando atención a los pergaminos, etc. Fantástico, me encanta, honestamente, me encanta. Y me encanta que los escenarios cuenten su propia historia. Se sienten únicos, se sienten vivos. Algo estuvo pasando ahí antes de que tú llegues. Me encanta. Entonces espero en el nuevo juego ver cosas así. Pero en fin, déjenme saber ustedes en los comentarios qué les ha parecido el video. No se olviden de suscribir para más contenido de God of War. Nos acercamos cada vez más al Ragnarok. Y pues bueno, nos vemos conmigo muchachada en el siguiente.